Hemos decidido reestructurar el departamento de relaciones con clientes Ruth. Hoy será tu último día. Las palabras quedaron suspendidas en el aire de la reluciente sala de juntas. Como en oler en deseo.clave acute la mirada en Dominic Hayes, el nuevo socio director que se había incorporado a Franklin and Associates apenas 8 meses atrás. Su expresión era ensayada, una cuidadosa mezcla de pesar corporativo y desapego profesional. Después de 25 años, mi voz se mantuvo firme. A pesar del terremoto que sacudía mi interior, las decisiones de negocio no son personales. Respondió, deslizando una carpeta manila sobre la mesa pulida. Recursos humanos ha preparado un paquete de indemnización, 2 meses de salario. Y la continuación de beneficios hasta el final del trimestre. Janis, de recursos humanos. Estaba sentado a su lado asintiendo con simpatía mientras evitaba el contacto visual. Los efectos necesarios impactan a varios departamentos. Acadia. Esto no es un reflejo de tu desempeño, no lo era acaso a mis 58 años. Yo era la empleada de mayor edad en relaciones con clientes. Mi salario era proporcional a mi experiencia. La misma experiencia que había ayudado a construir Franklin and Associates. Desde un modesto despacho de consultoría legal hasta convertirlo en líder de la industria. Arthur sabe de esto? Pregunt, refiriéndome a Arthur Franklin. El socio fundador que me había contratado personalmente 25 años atrás. La mandíbula de Dominic se tensa. Todos los socios fueron consultados en las decisiones de reestructuración. Una. No respuesta evidente. Arthur llevaba 3 semanas en Londres negociando nuestra expansión en el mercado europeo. Te deseo lo mejor en tus futuros proyectos. Concluyó Dominic con una sonrisa que llamas alcanza sus ojos. Seguridad te acompañará para limpiar tu escritorio. Protocolo estándar. Yo misma había ayudado a redactar protocolo 2 años atrás. Mi nombre es Ruth Pearson y. Hasta hace 10 minutos fui directora senior de relaciones con clientes. En Franklin and Associates, una de las firmas de consultoría legal más prestigiosas de Boston. Había entregado mi carrera a construir relaciones con nuestros clientes, comprender sus necesidades, anticipar sus preocupaciones y asegurarme de que se sintieran valorados. Más allá de las horas facturables, en una industria don las firmas solían verse como intercambiables. Yo me había encargado de que nuestros clientes nos vieran como insustituibles. Ahora me estaban desechando como un manual de políticas obsoleto. Con nada más que una carpeta manila. Y frases vacías como recompensa un cuarto de siglo de dedicación. Mientras el guardia de seguridad se mantenía cerca de mi escritorio incómodo. Empecé a empacar medicament mis pertenencias personales, fotografías con clientes en galas. Beneficios. Notas de agradecimiento de la familia Chambers. Después de que les ayudamos a superar una compleja reestructuración corporativa. El pisapapeles de cristal. Que Arthur me había regalado en mi 20º aniversario elabor el mi teléfono Viber. Un mensaje de texto de Catherine Winters, directora ejecutiva de Winters Healthcare. Nuestro cliente más importante. Ruth, escuche rumores preocupantes sobre cambios en FNA. Nuestra revisión trimestral es la próxima semana. La même cuanto antes, als la vista y via Dominic observandome desde su oficina. Ya hablando por teléfono, sin duda fabricando algún discurso de control de datos. Lo que él no sabía, lo que ninguno de ellos parecía entender, era que las relaciones con los clientes no podían transferirse en un memorando, ni resignarse en una base de datos, se construyen con confianza, constancia y conexión personal. Y yo acababa de ser arrancada de 25 años de esas conexiones. Me uní a Franklin and Associates en 1998. Cuando ocupábamos medio piso en un edificio de oficinas modesto. Y contábamos exactamente con 17 clientes. Arthur Franklin tenía entonces 42 años. Rebosante de ambición y decidido a crear un tipo diferente de firma de consultoría. Una en la que la satisfacción del cliente importara de verdad más que las horas facturables. Los números son el lenguaje de los negocios. Ruth me dijo en mi entrevista, pero las relaciones son su corazón, cualquiera puede manejar cifras.
No todos pueden construir confianza a lo largo de los años. Yo había encarnado esa filosofía. Mientras otros perseguían ascensos a través de proyectos de alto perfil y maniobras políticas. Yo me concentro en volverme indispensable para nuestros clientes. Recordaba los nombres de sus hijos y las universidades que escogían. Sabía que clientes querían explicaciones técnicas detalladas y quienes preferían resúmenes generales. Seguía de cerca sus hitos corporativos. Cambios de liderazgo y giros estratégicos para anticipar sus necesidades. En lugar de simplemente reaccionar a ellas, eres la arquitecta de las relaciones. Mi dijo Arthur en mi 20º aniversario de trabajo has construido el cimiento que sostiene todo lo que hacemos. La firma había crecido de manera constante bajo el liderazgo de Arthur. Pero las cosas comenzaron a cambiar hace 2 años. Cuando aceptamos inversionistas externos para impulsar la expansión, nuevos socios se unieron al equipo directivo trayendo MBS de Harvard y visiones estratégicas que cada vez más priorizaban métricas de eficiencia. Por encima de la experiencia del cliente, Dominic Hayes, con sus presentaciones pulidas y su implacable obsesión por la rentabilidad, había sido el más agresivo de esos nuevos fichajes desde su llegada. La rotación de empleados había aumentado en 40%. El lema no oficial había pasado de ser el los clientes primero de Arthur al máxima extracción de valor de Dominic. Yo había expresado mis preocupaciones en las reuniones ejecutivas, señalando que nuestras tasas de retención de clientes comenzaban a caer. Estamos sacrificando la estabilidad a largo plazo por ganancias a corto plazo. Argument, el mercado está cambiando. Ruth respondió Dominic con desdén. Necesitamos adaptarnos o morir. Algunos de nuestros procesos heredados son francamente obsoletos. En los últimos 6 meses había notado mi exclusión gradual de las discusiones estratégicas. Las invitaciones a reuniones de yarn de ligar los hilos de Creía omisión. Mi dirección y miembros más jóvenes del equipo se les asignaban cuentas clave como contactos secundarios. Sin mi consulta. Aun así, había supuesto que mi conocimiento institucional y mis relaciones con los clientes me protegerían. Al fin y al cabo, yo gestionaba relaciones con clientes que representaban más del 60% de nuestros ingresos anuales. Solo Catherine Winters aportaba casi 4 millones al eco. Y había dejado explícito en su última renovación de contrato que me quería a mí como su contacto principal. Últimamente, sin embargo, había sentido algo más ominoso gestándose. La semana pasada escuché a Dominic por teléfono. La reestructuración nos da la oportunidad de recortar la grasa heredada. Sus planes de jubilación nos costarían millones a largo plazo. Debería haberlo visto venir. Pero después de 25 años, cometí el error de pensar que la lealtad no contaba. La humiliación de ser escoltada fuera del edificio. Como si fuera una amenaza de seguridad todavía me ardía 3 días después. Me senté en mi apartamento rodeada de portales de búsqueda de empleo. Y mensajes sin responder de colegas. Mi perfil de LinkedIn había explotado en visitas. Nada como una terminación repentina para volver temporalmente interesante. Mi teléfono fijo sona. Algo raro en estos tiempos. Casi lo dejo ir al buzón de voz hasta que reconocí el número. Hola Ruth, soy Arthur. Su familiar acento británico sonaba más tenso de lo habitual. Acabo de aterrizar de Londres y me honor de la noticia. Esto no fue autorizado por mí. Una ola complicada de emotions me golpea. Alivio de saber que Arthur no había aprobado mi despido. Ira porque había querido de todos modos. Y una sensación persistente de traición porque no me había protegido a pesar de nuestra historia. Bueno, de todas formas sucedía. Respondí manteniendo la voz neutral. Dominic dijo que todos los socios fueron consultados. Fui deliberadamente apartado. Dijo Arthur. Con frustración evidente, esperaron a que yo estuviera en el extranjero lidiando con temas regulatorios de la UE. El comité ejecutivo lo impujó con una aprobación de emergencia, alegando necesidad inmediata para mejorar las proyecciones trimestrales. Antes de la reunión con los inversionistas, 25 años, Arthur. Yo merecía algo mayor que una reunión de 10 minutos y en guardia de seguridad.
Mauritius mucho más, coincidia, quiero enmendar esto, yct traigo de vuelta. Podemos llamarlo en malentendido un error de comunicación, no es tan simple lo interrumpí. Dominic diga muy claro que me considero imprescindible grasa. Heredada fue el término que la escucha user. El silencio al otro lado me dijo que Arthur entendía la gravedad de lo que estaba diciendo. En el mundo corporativo, ser socavado por la dirección era una sentencia de muerte para la eficacia. No había regreso de eso, no realmente, lo siento, Ruth, de verdad. Esta compañía se construyó sobre las relaciones que tal nutrist. ¿Y cómo están siendo mantenidas ahora que ya no estoy? Pregunt, otra pausa. Dominic asigna tis cuentas a los socios junior. Melissa Bennett se está encargando de Winters Healthcare. No pude contener una risa seca. Catherine Winters había chocado abiertamente con Melissa. Durante una sesión estratégica el año pasado. Encontrando su estilo demasiado agresivo y impersonal, buena suerte con eso después de colgar. Mi teléfono mientras comenzaba. A llenarse de notifications, los clientes estaban contactando no solo Catherine, sino también Douglas de Archer Pharmaceutics, Belinda de Summit Financial, y todo el equipo ejecutivo de Westridge Manufacturing. La noticia se estaba esparciendo sobre mi salida, yo no había contactado a ninguno de ellos. Era demasiado profesional para hablar mal de mi antiguo empleador. Sin importar cómo me hubieran tratado, pero los clientes hablan entre sí, pertenecen a los mismos grupos de la industria, se sientan en los mismos consejos, asisten a las mismas conferencias, sona el timbre de mi puerta. Un mensajero me entregó un sobre grueso. Dentro había una carta formal de Catherine Goldstein, la causada lentos más codiciada en el mundo de la consultoría en Boston. Junto con una nota escrita a mano me honor de lo ocurrido en FNA. Varias firmas valorarían tu cartera de clientes. Sena macana dig la carta sobre la mesa. Pensando en la cara autosuficiente de Dominic cuando me despedía. No iba a sabotear Franklin and Associates, no lo necesitaba, ellos mismos ya lo habían hecho. A la macana siguiente, mi teléfono sonó las 7:38, era Catherine Winters. Nunca perdía tiempo con formalidades, dime que no te has ido realmente. Exigio sin preámbulos, mi temo que si respondí sirviendo un café, lo llamarán reestructuración. Catherine chasqueó la lengua, he trabajado exclusivamente contigo durante 2 años. Ayer Melissa Bennett me envía un correo presentándose como mi nueva gestora de relations. Esa chica intentó explicar mi propio modelo de negocio el año pasado. Elegí mis palabras con cuidado. Franklin and Associates está realizando cambios estratégicos. Estoy segura de que creen estar actuando en el mayor interés de sus clientes. No me da el discurso corporativo, Ruth, nos conocimos desde hace demasiado tiempo. Catherine hizo una pausa a dunvos después, no lo he decidido on. Pues decide lo repito, nuestro contrato con FNA vence en 60 días, prefiero seguirte. Ese era el momento en que debía haber dicho algo tranquilizador. Sobre Franklin and Associates. Sobre la calidad de su trabajo manteniéndose constante a pesar de los cambios de personal. Eso era lo que dictaba el profesionalismo. En cambio, dije, agradezco tu confianza, Catherine. Déjame explorar mis opciones y te respondo al mediodía. Había recibido llamadas similares de otros 5 clientes importantes antes de la cena. Para entonces, ese número había subido a once. Yo no había buscado a ninguno de ellos. No había hecho falta. Catherine Goldstein me citó en un restaurante exclusivo en Back Bay. Sus ojos agudos me evaluaban por encima de las gafas de lectura. Es el tema de conversación de toda la industria ahora mismo, dijo después de ordenar. Dominic Hayes cometió un error catastrófico, tal vez, responde sin comprometerme, el río. Siempre diplomática, esa es parte de tu atractivo, desliza. Una carpeta sobre la mesa, tus firmas quieren reunirse contigo. Dos están creando un puesto especial específicamente para atraer a ti. Y tus relaciones con los clientes. He vistazo a las cifras de compensación y casi me atraganto. Con el agua estaban ofreciendo casi el doble de mi salario anterior. No solo están pagando por tu experiencia, explica Catherine, leyendo mi expresión. Están pagando por tu pequeña libreta negra, la ironía no se me escapó.
Después de ser descartada por Franklin and Associates como demasiado costosa ahora. Valía el doble para sus competidores. Me pregunto si Dominic había considerado esa posibilidad en sus cálculos de reducción de costos. A la mañana siguiente Arthur volvió a llamar necesito verte, dijo, sonando inusualmente agitado. Puedes venir a la oficina, no creo que sea apropiado dadas las circunstancias, entonces almuerzo. The Harvest, una de la tarde, por favor Ruth, están ocurriendo cosas que deberías saber. La curiosidad me gana, a la una en punto entré. The Harvest y en contra Arthur ya sentado, con aspecto cansado. Gracias por venir, dijo, con el alivio evidente en la voz. He estado intentando arreglar esta situación, pero Dominic me bloquea a cada paso. Está convenciendo a la junta de que tu despido era necesario para modernizar nuestro enfoque. Why? Los clientes, pregunt, ¿cómo están respondiendo a esta modernización? Arthur se encogia no bien. Catherine Winters ha exigido una reunión con todo el equipo ejecutivo Douglas D. Archer. Está revisando sus opciones, tus clientes más pequeños ya han dado aviso. Bebe un sorbo de agua sin decir nada, esto es lo que propongo, continue. Arthur inclinados hacia adelante, creo un nuevo puesto, director de clientes. Reportando directamente a mí, sin pasar por Dominic, mayor compensación, más autonomía. Sonaba perfecto, exactamente lo que hubiera querido una semana atrás. Demasiado perfecto. Esta de la expresión de Arthur y vi algo más allá de la preocupación, miedo. Que no me estás diciendo, Arthur, vaciló, luego habló. Dominic tiene un plan para empujarme a una jubilación anticipada. Ha estado consolidando poder construyendo alianzas con los socios más nuevos. Si la situación con los clientes empeora, lo usará como palanca para forzarme a salir. Así que eso era. Arthur no intentaba salvarme a mí, intentaba salvarse a sí mismo. Yo era simplemente el medio para ese fin, lo siento, Arthur. Pero ya tengo reuniones programadas con otras firmas. Comprendes, las decisiones de negocio no son personales. La expresión en su rostro cuando le devolví las palabras de Dominic casi hizo que toda la experiencia valiera la pena casi. Durante la semana siguiente me reuní con las tres firmas que Catherine había recomendado. Cada encuentro siguió un patrón similar. Elogios desbordados por mis habilidades en relations con clientes. Preguntas apenas disimuladas sobre que clientes podrían seguirme. Y ofertas de compensación cada vez más generosas, me inclinaba. Hacia Blackwell Consulting. Una firma mediana con valores que recordaban a los de la Franklin and Associates original. Su oferta incluía participación accionarial. Algo que jamás me habían ofrecido en FNA a pesar de mis contribuciones al crecimiento de la firma. Mientras tanto, la situación en Franklin and Associates se deterioraba más rápido de lo que había anticipado. Blogs de la industria informaban sobre la inquietud de los clientes y tensions en el liderazgo. Mi antiguo asistente, Thomas, me enviaba actualizaciones por mensaje. Catherine Winters había tenido la reunión con el equipo ejecutivo y salía visiblemente molesta. Douglas, de Archer Pharmaceuticals, había cancelado su revisión trimestral. Incluso Westridge Manufacturing, un cliente conocido por su lealtad institucional, estaba buscando propuestas de la competencia, entonces liga la llamada que lo cambió todo. Ruth Pearson responde mientras revisaba la carta de oferta de Blackwell. Segura Pearson le habla Jeffrey Hammond del Boston Business Journal. Mi interés de inmediato, el BBJ era la Biblia del mundo corporativo de Boston. Estoy trabajando en un artículo sobre los recientes cambios de liderazgo en Franklin and Associates. Y su impacto en las relaciones con los clientes. Varias fuentes han mencionado su nombre. Estaría dispuesta a hacer un comentario. Era un terreno peligroso. Cualquier cosa que diera podía interpretarse como una crítica a mi antiguo empleador. Exponiendo potencialmente a acciones legales bajo la cláusula de no desprestigio de mi acuerdo de indemnización. No me siento cómoda comentando asuntos internos de Franklin and Associates. Responde con cautela. Es comprensible, dijo Hammond. YQH del heco de QC clients principals. Ya han anunciado que terminan su relación con FNA.
Los expertos de la industria sugieren que este éxodo está directamente relacionado con su salida. Sí, clients? Yo solo había hablado directamente con quince. Y ninguno había afirmado de manera definitiva que se iría defender. No puedo opinar sobre las decisiones de negocio de los clientes de. Muchos factores influyen en la selección de socios. De consultoria, por supuesto, escuché a Hammond teclear una pregunta más. ¿Algún comentario sobre la carta firmada por Vanessa's clients DFNA exigiendo que Arthur Franklin reemplace a Dominic Hayes como socio director casi solt? El teléfono, no tengo conocimiento de tal carta tras colgar mi quid en silencio atonida. Vanessa's clients. Una demanda organizada para reemplazar a Dominic, yo no había orquestado nada de eso. Mi teléfono vibra con un mensaje de Thomas, emergencia. Reunión general convocada para mañana por la mañana, socios volando de todas partes, Dominic parece. A punto de andarum, una hora más tarde, Arthur Lama, ¿organizaste esta revuelta de clients? Pregunto sin preámbulos, no he hecho nada, Arthur, no he buscado a un solo cliente. Entonces, ¿cómo explicas esto? Sonaba desesperado. El 70% de nuestra base de clients amenaza con marcarse, la junta está en pánico, los inversionistas exigen respuestas, no las tengo. Tal vez valoran más la continuidad en las relaciones que la eficiencia en la reducción de costos sugiere. Esto no es una broma, Ruth. 25 ecos construyendo esta firma y podría derrumbarse en 25 días. Sentí una amarga satisfacción al escuchar el pánico en la voz de Arthur. El mismo Arthur que no me había protegido después de 25 ecos de lealtad. Que quieres de mí, Arthur? Vuelve, suplicó no como director de clients. Como socia con participación plena, ayúdame a estabilizar la situación, socia. El puesto que habíamos hecho al menos una década atrás, pero que me había negado repetidamente, y Dominic, la voz de Arthur se enderechía. La junta se reúne esta noche. Su futuro se decidirá antes de la reunión general de mañana. Pense en la oferta de Blackwell que tenía frente a mí. Asociarme con ellos sería cómodo, lucrativo y mucho menos complicado que volver a FNA. Pero había construido esas relaciones con los clientes durante 25 años eran. En muchos sentidos, la obra de mi vida necesito pensarlo, dije. Al fin, te dar mi respuesta en la mañana, el suego me eludió esa noche. Pasiba por mi apartamento. Sopesando mis opciones mientras el reloj digital avanzaba hacia la madrugada. Volver a Franklin and Associates significaría enfrentar a los colegas que habían observado en silencio mi humilante salida. Significaría navegar las secuelas políticas de la aparente queda de Dominic. Una queda que yo no había provocado, pero de la que sin duda se me culparía. La cultura de la firma levaba ecos deteriorandos, un cambio de liderazgo no la arreglaría de la noche la mañana. Por otro lado, Blackwell ofrecía un nuevo comienzo, nuevos colegas, nueva cultura, nuevas oportunidades. La compensación y la sociedad eran generosas. Podría levar conmigo a los clientes dispuestos y construir algo vibrante. A las 6 de la mañana tomé decisión, llamé a Catherine Goldstein. Sabiendo que estaría despierta voy con Blackwell, decisión inteligente, respondió, les avisar, estarán encantados. Necesito algo más de ellos, acudí explicando mi condición, Catherine escucha y luego río. Implacable, Ruth me encanta, se lo presentar esta mañana. A las 8:45 entré en Franklin and Associates por primera vez desde mi despido. Los ojos de la recepcionista se abrieron de par en par, segura Pearson. Fin para la reunión general? Así es, Arthur me espera, la sala de juntas estaba abarrotada cuando leg. Socios que normalmente asisten de forma virtual habían volado des todo el país. El personal junior se agolpaba contra las paredes, Arthur estaba al frente. Flanqueado por los miembros de la junta, Dominic brillaba por su ausencia. Un silencio expectante recorrió la sala cuando entré. El alivio de Arthur era visible desde el otro lado. Gracias a todos por venir, comenzó, como saben, enfrentamos preocupaciones sin precedentes de los clientes tras decisiones recientes de personal. Sus ojos se posaron en mí. Me complace anunciar que Ruth Pearson ha aceptado regresar a Franklin and Associates como socia con participación plena.
Liderando nuestra nueva división de relaciones con clientes. Un murmullo se extendía por la multitud, Arthur levantó la mano para pedir silencio, además. La junta ha votado por unanimidad la destitución de Dominic Hayes como socio director, con efecto inmediato. Su enfoque fue considerado, en última instancia, incompatible con los valores y el compromiso con los clientes de nuestra firma. La atmósfera era eléctrica sorpresa. Alivio y incertidumbre mezclándose casi de forma visible en el air, Ruth. Quisieras decir unas palabras, Arthur me hizo un gesto para que pasara al frente. Al tomar mi lugar, via Thomas des la per del fondo dando discretamente un pulgar arriba. Recorrí los rostros frente a mí, algunos esperanzados, otros cautelosos, todos atentos, gracias. Arthur apreció la oferta de regresar como socia, sin embargo. Debo aclarar algo importante, el rostro de Arthur se congeló en confusión. Varios miembros de la junta intercambiaron miradas alarmadas. No voy a regresar a Franklin and Associates, un murmullo recorrió la sala. En cambio, continuó con calma. Me complace anunciar que he aceptado una posición como socia en Blackwell Consulting, que acaba de completar negociaciones con Ring Capital para adquirir una participación mayoritaria en Franklin and Associates. La sala estalla en exclamaciones de sorpresa. Arthur pareció como si hubiera recibido un golpe. La transición comenzará la próxima semana. Continuó, una vez que el ruido se apaciguó. Blackwell me ha asegurado que valora el conocimiento institucional y las relaciones con los clientes construidas aquí. No hay planes de despidos masivos ni de reestructuración. A menos, por supuesto, que se consideran necesarios para la eficiencia. Arthur dio un paso al frente. ¿Qué has hecho, Ruth? Yo no he hecho nada, Arthur. Blackwell ha estado buscando expandir su presencia en Boston durante años. Horizon Capital, como accionista mayoritario de FNA, estuvo encantado de considerar su oferta, especialmente dado el clima reciente de inestabilidad con los clientes. Y solo negocio al fin y al cabo, nada personal a medida que las implicaciones se hundían. 6. El destello de comprensión en los ojos de Arthur. Había falado en protegerme cuando más importaba. Había permitido que la lealtad fuera sacrificada por ganancias a corto plazo. Ahora, enfrentándose a su propia obsolescencia, comprendía el verdadero costo de esas decisiones. La reunión se disolvía en un caos mientras yo salía con la cabeza en alto. Mi teléfono vibró con un mensaje de Catherine Winters. Acabo de enterarme de la noticia. Cena esta noche para hablar del futuro de Winters Healthcare con Blackwell Franklin. Sonreal enter en el ascensor. No había buscado venganza, pero la justicia había encontrado su camino hacia mí de todos modos. A la mañana siguiente, el Boston Business Journal rompió la noticia sacudida en la consultoria. Blackwell adquiere Franklin and Associates. Tras el éxodo de clientes. El artículo detalba como la salida de una ejecutiva senior clave había desencadenado una revuelta de clientes sin precedentes, desestabilizando a la firma lo suficiente como para hacer posible la adquisición. Mi nombre apareció solo una vez, enterrado en el párrafo quince. Ruth Pearson, ex-directora senior de relations con clientes. Ha aceptado una sociedad en Blackwell y supervisará la integración de las carteras de clientes de Franklin and Associates. Para una descripción clínica de lo que, en realidad, había sido un sismo en el poder corporativo. En solo 3 semanas, había pasado de ser una empleada despedida a la persona que controlaba el destino de la misma firma, que me había descartado. La planificación de la integración comenzó de inmediato. Trabajaba desde las oficinas de Blackwell, revisando organigramas y carteras de clientes de ambas firmas. Cada día traía consigo un desfile de antiguos colegas de Franklin a mi puerta, algunos en busca de tranquilidad sobre sus puestos, otros recordando de repente cuánto habían respetado siempre mi trabajo, o lo mucho que habían estado en desacuerdo con la decisión de Dominic. Arthur solicitó una reunión una semana después del anuncio de la adquisición. Había envejecido una década en 20 días. Tol orquestes esto de yo sentado frente a mí. No era una pregunta, sino una acusación. No, Arthur, yo simplemente reconocí mi propio valor. Incluso cuando tol no lo hiciste. Dominic era el problema. Dominic era un síntoma.
No la causa lo interrumpi, tol permitist que la cultura de la forma cambiara. Priorizaste el crecimiento sobre las relaciones, olvidaste los principios. Sobre los que fundaste la compañía. Y ahora tal lo controlas todo, dijo amargamente, no lo controlo. Arthur influyó, hay una diferencia. Una que tal solias entender deslos un documento sobre el escritorio. Blackwell te ofrece un puesto de consultoria por 2 años, solo en calidad de asesor. Ninguna responsabilidad de gestión, es generoso, dadas las circunstancias mira el papel, luego me mira mí, y si me niego. Entonces te marchas con nada más que te pago como accionista. Tu elección 6 meses después de la adquisición. Blackwell Franklin Consulting ocupaba 2 plantas de una torre resplandeciente en el centro. La integración había sido más fluida de lo que cualquiera había anticipado en part porque insistí en retener a la mayoría del personal de Franklin, reconociendo su valor incluso cuando otros no lo hicieron. Dominic había recalado en una firma más pequeña, con su reputación empeñada por el espectacular colapso que él mismo había provocado. Arthur había aceptado el rol de consultor, en que nuestras interacciones se mantenían estrictamente profesionales. La herida de su traición, su fracaso en protegerme tras 25 años, nunca sanaría del todo. En mi oficina de esquina revisaba las cifras trimestrales con una satisfacción que jamás me había permitido mostrar públicamente. La retención de clientes durante la transición había superado el 95%. Los 3 clientes que se habían marcado en el éxodo inicial ya habían regresado. Nuestros ingresos combinados habían aumentado en 23% en comparación con el eco anterior. Mi asistente llamó la puerta y entró. La señora Winters está aquí para su almuerzo. Catherine entró impecable. Como siempre, con un traje medida. Felicidades por los resultados trimestrales, dijo. La industria sigue hablando de la toma de control más elegante que han visto en décadas. Sonríe. No fue una toma de control, fue una corrección del mercado. La malo como quieras, Rio Catherine. Has demostrado lo que siempre he sabido. En los servicios profesionales, las relaciones son el verdadero activo. Todo lo demás es solo mientras nos dirigíamos a almorzar. Reflexión sobre el camino de los últimos 6 meses. Yo no había buscado venganza cuando Franklin and Associates me despedía, no lo había necesitado. La firma había fracasado en reconocer que su verdadero valor no residía en sus sistemas, ni en sus estrategias, ni siquiera en su marca. Estaba en las conexiones humanas que hacían que los clientes se sintieran comprendidos, valorados y priorizados. Al prescindir de mí sin entender lo que representaba, habían orquestado su propia queda, while hacerlo inadvertidamente. Me habían lanzado hacia la posición que me había ganado con 25 años de dedicación. A veces, la justicia no requiere acción, a veces solo requiere paciencia, y la tranquila certeza de saber tu propio valor.